Ayan. So this is chapter 23 of our book. And this is an introduction to electricity. Okay? So, electric fields. Yeah. So when we study electric field, ayan, so this is the introduction to electricity and magnetism. But we'll not be dealing with magnetism anymore. Pero ano lang, mabilisan lang. Ang electricity kasi ay nag-e-exist siya pag merong isang charged particle na nag-move. Yun. So yun yung tinatawag na current. So basically, ang current ay nag-e-exist pag merong isang charged particle tapos gumalaw siya. Yan. Okay? At the same time, ang magnetism ay napoproduce ang magnetic field or magnetism kapag ang isang charged particle ay nag-move. So ibig sabihin, as long as may current, merong magnetism or merong magnetic field. Kaya lagi magkadikit ang dalawang ito. They go hand in hand. Okay. So, ang susunod ay mga history lang ng magnetism. So, I will just leave this to you sa discussion natin. Okay? At pupunta na tayo sa electric charge. Okay, sa electric charge. Okay. By the way, ang electricity ay nanggaling siya sa root word o Greek word na electron. Yung C gawin yung K, electron, which means amber or amber yung dagta. Kasi noong unang panahon, ginamit siya to test charges. Okay? So ano ba yung electric charge? So meron tayong dalawang klase ng electric charge, positive charges at saka negative charges. At yung mga negative charges natin, they are associated with electrons. And then yung mga positive charges natin, they are associated with protons. So pag meron tayong dalawang charges, may force na mag-act sa kanila. At yung force na yon is described sa principle na to. So huwag niyo itong kakalimutan na unlike charges, let's say positive yung isa negative, they tend to attract. And then pag like charges, let's say pareho silang positive or pareho negative, they tend to repel. So like charges attract, unlike charges repel. Ayan. Okay. So, paano ba nila na-discover or in-observe yung charges nung unang panahon? Ayan. So, nung unang panahon, ayan, actually naman, paano nila na-observe? So, parang naglagay sila ng isang rubber, tinali nila para mas ma-observe yung motion. Kahit konting force lang ay ma-observe nila yung motion. Pwedeng umikot yung rubber. Tapos yung rubber kasi daw ay negatively charged siya. So naglapit sila ng isang glass which is positively charged and they observed na na-attract yung rubber doon sa glass. Okay? Because of the principle I had mentioned earlier. That like charges repel and then unlike charges attract. Kasi, so the next one is naman ay, ito naman, yun naman ay unlike charges. Ito naman ay parehong rubber. So since pareho yung charge nila, so they observe na the rubber sticks are moving away from each other. So nagre-repel sila sa isa't isa. Ayan. Okay? And then more about sa charges. Ayan. So electric charge is always conserved in an isolated system. So charge is not created in the process of rubbing two objects. So charge is not created in the rubbing of two objects. So, halimbawa kung mga elementong pag-uusapan ng mga, let's say yung atom natin. So, meron di ba ang atom, meron siyang electron and proton. So, ang neutral atom ay meron siyang parehong number ng electron at saka number ng proton. Okay, kaya siya neutral. Halimbawa, meron akong dalawang object dito na neutral. So, it means pareho yung number ng electron at saka proton. So, nagka-cancel out yung charge nila. Kaya nagiging neutral. So, ganun din sa kabila. Let's say, pareho silang may dalawang charge na positive or dalawang proton tas dalawang electron. So, neutral din. Pero once na nirab natin, hindi naman nakikreate yung charge. Nata-transfer. So, ang nangyayari ay some of the charges will transfer from one object to the other object. Halimbawa, dito, na-transfer ay yung positive. So, yung dalawang positive lumipat. So, dito sa object na to ay naging na siyang mas dominant na yung negative kaya naging siyang negatively charged. Dito naman ay mas dominant na yung positive, kaya naging siyang positively charged. So hindi na naging balance yung charge ng dalawang object,
hindi na sila naging neutral. So, ibig sabihin, naging charge na sila. So, in this case, pasensya na, nag-uwian na yung tao. Okay, and then, so that means, meron na magkakaroon ng force between them, which is attractive. Kasi, unlike, hindi na pareho yung charge nila. Ayan. Okay? May question? Okay, so, ayan. Yeah, okay. Now let's go to the quantization of charges. Yung quantization of charges. Okay, ang unit ng charge ay Q. Q yung symbol sorry. Ang unit ng charge ay Coulomb. At ang symbol ng charge natin ay Q. So think of it as quantity. Kaya Q yung ginamit. Kasi ang taken ng C, marami ng C, capacitance. Marami ng C. Kaya Q yung symbol natin for charge. So think of it as quantity. Okay, ang formula natin to get the total number of charges is Q is equal to plus or minus NE. So ito. Q is equal to plus minus NE. So N is an integer kasi syempre number yan. So yung E is yung charge ng electron or yung proton. Okay? Ang E natin could be positive or negative, depende kung proton yan or electron. Pag electron, negative. Pag proton, positive. At ang value ng E ay 1.6 times 10 to the negative 19 coulomb. Okay, absolute value yan. So that's 1.6 times 10 raised to negative 19 coulomb. So nakadepende kung positive or negative. Kung proton, positive. Pag electron, negative. So yun yung quantification ng charge natin. Okay? Okay, yung motion ng charges into matter, so syempre nakadepende kung conductor yan, insulator, or semiconductor. So mabilisan lang, ang mga conductors, they allow the charges to flow freely. So yung current ay mas madaling dumaan or yung mga charges, mas madali silang makamove pag sa conductor sila because conductors allow the charges to move freely. Unlike insulators, binablock nila yung motion ng charges. Insulator. Yung namang semiconductor, so hindi alam kung magko-conduct ba sila or mag-i-insulate. So pwede nating i-determine kung yung material ay conductor, semiconductor, or insulator, depende dun sa valence electron. Di ba sa chemistry, yun yung number of electrons doon sa outermost shell ng atom natin. Tama ba? Yung sa SPDF something. So, SPDF na ginawa nyo. Stoichiometry ba yan? I cannot recall. Ayun. Pag ang valence electron ay 1 to 3, mga conductors yan. Pag 5 to 8, mga insulators. Pag semiconductor, yung 4. So, bakit ang conductor ay 1 to 3? Kasi, mas madali para sa conductor ang magbigay ng 1 to 3 kesa i-close mo siya sa 8 at tumanggap ng 5 to 7. Tama ba? Yan. Mas madali ang magbigay para sa conductor ng 1 to 3 kesa sa magbigay ng 5 to 7. O baliktad naman sila ng insulator. Sa insulator naman, it's better to receive than to give. It's easier to receive than to give. Kasi mas madali sa kanilang tumanggap ng 1 to 3 kesa sa magbigay ng 5 to 7. Ayan. Sa semiconductor naman, hindi mo alam kung magbibigay ba siya or tatanggap siya kasi meron siyang 4 para i-close niya yung outer shell niya ng 8. Kaya yung semiconductor, kagaya ng silicon and germanium, which are the most common, ang ginagawa is pinaprocess sila para either mag-conduct sila or mag-insulate. So meron kang special process na ginagawa doon sa kanila. Okay, so ano naman mga example ng conductors? Yung mga metals like copper, aluminum, silver, and gold. Okay, how about insulators? Mga paper, mga rubber, plastic, wood, ganyan. Okay? Okay, John Darrell, water. Okay, question. How about water, John Darrell? Water is what? Okay, let me have a poll. Water is
Ang water daw ay conductor. Sabi ni John Darrell. Okay? Everyone agrees? Okay, so I think mostly agrees kay John Darrell. Klaseng water. General. The nature of water. The natural water. Desena. The natural water. Sabagay, may point ka, no? May point. Ano ba sagot mo, Desena? Sandali. Ang sagot mo ay wala. Desena. Oo. Alam ko na sagot mo. Tinignan ko yung sagot mo. Conductor pa din ba yung liquid kung viscous siya? Parang hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung tanong. I'm sorry, hindi ko alam paano ko sasagutin. First time, may nagtanong sa, first time ko na-encounter yung question na yan. Clarence, thank you for asking. Anong liquid yan? Mercury? Okay, so ang sabi ng poll natin, marami pang hindi sumasagot. Hindi ko alam kung ba kumakain sila. 13 ang nagsabi na conductor, 3 ang nagsabi na insulator, at 3 din ang nagsabi, 4 na. 4 ang nagsabing semiconductor. Okay? So una, hindi siya semiconductor. Okay? So hindi siya semiconductor. Pangalawa, ano ba siya? Okay? Class, ito yung explanation. Ang water na H2O, by nature or naturally, isa siyang insulator. Okay? Insulator ang water. Pero, kung pure water yan na H2O, nagiging conductor siya dahil doon sa impurities or doon sa mga bagay-bagay na nakahalo sa water. Meron pa bang pure water ngayon na 100% H2O? Lalong-lalo na siguro yung mineral water. May mineral nga, di ba? So, meron na siyang halong impurity. Kaya pero pag natural lang talaga siya na H2O, as in pure na pure, insulator siya. Pero dahil sa nakahalo sa kanya, lalo na yung salt water, meron siyang sodium chloride, no? Okay, pag dahil dun sa, yan, so sabi nga nila, the more na dumudumi or dumadami yung impurity ng tubig, the more na nagko-conduct siya. Or nagiging siyang conductor. Okay, pero naturally, ang water is supposedly an insulator. Si Desena kanina, oh wow, may ano si Desena na, anong kind of water? Ayan. So feeling ko may hint na siya kanina na anong kind of water. Ayan. Okay, may question ba? Anyway, sa electrical engineering kasi pinag-aaralan yan, dala na sa power systems. And even rainwater, I imagine rainwater is not even pure. Precipitation na nga lang, minsan hindi pa talaga pure water, di ba? Okay. Pero yun. So, kung natural H2O, it's an insulator because madumi or meron lang siyang mga impurities which are not H2O, kaya siya nagiging conductor. Okay, so yung mga next
part, kung wala kayong questions, kung may nag-isip kayong question, you can ask naman, ay mga process lang ng pag-charge through induction. Ayan. Pero hindi na natin sila pag-aaralan, but I will leave them to you in your module. Okay, pupunta na tayo sa sa action movie po kasi tinalo ng protagonist yung antagonist. Kanina naman, ang sample nila sa akin ay, Sir, di ba weakness ng water Pokemon yung electric Pokemon? Kaya, class, do not try it, okay? Huwag nyo itatry kasi sabi ko, ang pinaka-malapit kasi is yung distilled water. Pero huwag nyo na naman din itry. Baka naman anong mangyari, no? Yeah, John Darrell, that's kaya it's a common notion naman talaga na conductor yung water. Yeah, conductor na it's a common notion na conductor yung water. Kaya kahit naman tayo, 'di ba, natatakot tayo na tayo mag-swimming kasi baka matamaan ng kidlat yung tubig, makuryente ka. Pero syempre, yung tubig na meron tayo ay hindi naman talaga siya pure. Meron na silang mga halo-halo. Paano po pag yung electric user pinawisan? Hindi mo na, di ba gumagamit ka naman ng insulator? King, pwedeng paki-clarify, what do you mean? Ano yung mga electric user? Okay. Sir, saan po usually madaliman yung pure water? I mentioned, I think John is the closest is yung distilled. I think that's the closest. Even yung water kasi natin sa faucet, di ba dumaan yan ng process? Let's say, nilagyan ng chlorine and so on para luminis siya. Pero hindi na siya pure H2. Sa bomba ba? Sa bomba naman, baka may mga minerals naman. Kasi nanggaling siya sa lupa. So, yung aquifer. Sa mga bato-bato sa ilalim. May kalawang sa... exactly, di ba? May kalawang na doon. Or baka saan pa siya kumukuha ng tubig? Sa ilalim ng lupa. May mga minerals. Okay? Okay. Ngayon ay... pupunta na tayo kay Charles Coulomb. Kay Charles Coulomb, pinangalan yung unit ng charge, which is Coulomb. At siya yung merong major contribution sa area ng electrostatic at saka magnetism. Si Charles Coulomb. Ayan. Okay, sa kanyang law, na Coulomb's law, ayan, dinescribe ni Charles, ni Coulomb, ang force acting between two charges. Ayan. So, ang sabi niya, ang force between them ay nakadepende sa magnitude or yung amount ng charges ng dalawang charge and then yung distance between them. Ayan. Okay? So, halimbawa dito, meron akong Q1 and Q2. So, yung Q1 natin will exert a force on Q2. Since i-apply natin yung repulsive and attractive, since opposite yung sign ng dalawang charge, ang tendency ang Q1 is i-attract niya yung Q2. Okay, ganoon din naman yung Q2, i-attract niya yung Q1 kasi attractive yung force between them. Okay? And then dinescribe ni Coulomb kung ano yung magnitude ng force na yan. Okay? So based on the third law ni Newton, action-reaction, kung ano ang magnitude ng force ng Q1 sa Q2, it's the same as yung magnitude ng force ng Q2 sa Q1. Ayan. Okay? Okay, at ang formula na yan ay, sa Coulomb's law, ay eto. So, ito yung formula ni Coulomb. Okay, so to describe the magnitude of the force, which is equal to K times Q1, Q2 over R squared. Okay, so that is the absolute, tingnan nyo, the absolute value of the product of the charges over the square of the distance between them. Yung distance na to na R, that is a center to center distance.
center to center distance. Yung mga charge natin dahil sobrang liit nila, so i-represent lang natin sila as point. That's why we call them point charges. Ngayon, ano yung value ng K? Yung K ay equal siya sa 4 over 4 pi epsilon naught, wherein epsilon naught is what we call the permittivity of free space. Ayan. Okay, so yung K na yan ay tinatawag siyang Coulomb constant, sometimes Coulombic constant, or this force is called the Coulombic force. Ayan. So, K, para evaluate niyo yung value ng K ay eto, and then i-substitute nyo siya dito, ang makukuha niyo yung value ng K ay ay 8.9876 times 10 to the 9 Newton meter squared per Coulomb squared. Pero, isi-shortcut na lang natin siya, round off natin. Ang K natin will just be 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per Coulomb squared. Okay, so yun yung magiging value ng K natin. Paano sila nasukat? Paano nalaman ni Coulomb yan? Nag-experiment siya ng madaming para makuha niya yung value ng K na yan to describe the force acting between two charges. Masipag yung mga tao noon. Okay, any question? Sobrang sipag na mga tao noon. Let me correct my statement. Oo, wala silang oo, yun yung libangan nila, mag-observe ng kapaligiran. Okay? So let's have our first example. So applying Newton's law. Coulomb's law. Newton's law. Coulomb's law. Okay. So a charge of 90 microcoulomb. Class, puro tayo sa charge natin. Ang coulomb kasi ay isang malaking value. Kaya gagamit tayo ng mga prefixes. Ayan. Yung mga prefixes na milli, micro, nano, pico. Ayan. Ano ba yung milli? Milli is times 10 raised to negative 3. Yung micro is times 10 raised to negative 6. Yung nano ay times 10 raised to negative 9. At yung pico ay times 10 raised to negative 12. Ayan. Pag nakita nyo yung prefix na yan, kasunod ng unit natin, so kailangan yung i-multiply yan. Okay? So sa atin ngayon, sa example natin, 90 microcoulomb. And is placed at the x-axis on at x is equal to 30 cm. A second charge of negative 40 microcoulomb is placed on the x-axis at x is equal to 80 cm. Find the electrostatic force between the two charges, and B is the force attractive in A, attractive, repulsive, and Y. Okay? So yung C hindi muna natin sasagutin, pero yung A, B muna. So drawing muna natin yung ating figure. So kumari ito yung x-axis. Ito yung origin. So yung unang charge natin ay nasa 30. So 10, 20, 30. So nandito yung tawagin natin U1. So that's equal to 90 microcoulomb. Okay? So nasa x is equal to 30 cm siya. Next, yung second charge natin ay nasa 80. So 30, 40, 50, 60, 70, 80. So nandito yung ating second charge. So Q2. So that's equal to negative 40 microcoulomb. Okay, negative 40 microcoulomb. Okay? Ngayon, gamitan natin ng Coulomb's law. So una, ano ba yung distance between them?
So what's the distance between the charges? It is? Ay, ano yung pagitan ng dalawa? Okay, ano ang distance between the charges? So ano yung layo nito dito? Yan, so ito yung R1 natin. Okay, 50 cm. Tama ba? 50 cm. Na-gets? Gets ba? 50 cm. Okay, 50 cm. So that's 80 minus 30. Or that's equal to 0.5 divided ng 100, 0.5 meters. So yung force natin ay equal siya sa K times Q1, Q2 over R1 squared. So that's equal to 9 times 10 to the 9 times, may charge natin. 90. So 90 times 10 to the negative 6 times negative 40 times 10 to the negative 6. All over 0.5 squared. So what is the magnitude of the force? Let's call that force 1. 9 exponent times 90 exponent negative 6 times 40 raised to negative times 10 raised to negative 6 divided by 0.5 squared. So the answer is 129.5. Tama ba? Ano naman, paki-check kung tama ba yung sagot ko. Okay, tama ba? Yeah, so hindi ka nag-react. Yan na yun. So next, that's letter A. How about B? Is the force attractive or repulsive? Is that force attractive or repulsive? Attractive. Bakit? Sagot ni King is attractive. Why? Okay, opposite side. So, kasi unlike because both one is positive and the other is negative because unlike charges attract. Unlike charges attract. So that's the reason why the force is attractive. Ayan. So let me skip this example kasi mamaya natin sasagutin yung letter C. Okay? Mamaya na. So punta muna tayo dito sa second example. Ayan. So a charge of 20 microcoulomb is placed at 11 cm. Okay, a second charge of 30 microcoulomb is placed at 5 negative 4 cm. If the charge of the if the first charge, if the charge at the 1 1, so this should be at 1 1 is fixed,
What are the magnitude and direction of the force on the second charge? Okay, if the first charge is fixed, what are the magnitude and the direction of the force on the second charge? Okay, so plot muna natin. Nasaan ang 1, 1? That's first quadrant. And then that's, okay, first and fourth quadrant. Pwede ko siyang idikit dito. 1, 1. So, yun, ganyan. So, 1, 1, 1, 1. Okay, so nandito yung first charge natin. Positive. So, tawagin natin yung Q1 na 20 microcoulomb. Okay, a second charge is 30 microcoulomb at 5, 4. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nandito siya. Okay, nandito siya na positive. Positive. Positive siya. Diyan siya. Positive. Okay, so positive siya. So the charge 2 is 30 microcoulomb. 30 microcoulomb. Ayan. Okay? Ngayon, kunin natin ang magnitude ng force acting between them. So, paano natin kunin yung magnitude? So, baka kumubit yung, so ito yung distance between them. So, directed distance. Okay, so let's call that R. Ayan. Okay, anong klaseng force ang acting between them? Okay, the force is repulsive. Okay, so tama. Kung naka-fix ito, so ibig sabihin, ito ay lalayo sa kanya. So, ito yung direction ng force natin. So, force. Okay? So, unahin na natin, ano ang R na, dito ako magsulat ng R. So, what is our distance R? So, paano natin kukomputin yung R? Siyempre, kung hindi diretso ko to, mali, dapat green. Ano ang distance na to? Ano ang distance na to? So, anong distance na to? Bilangin na lang, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ito. Tama ba ako? 1, 2, 3, 4, 5. Tama? Ito naman, 1, 2, 3, 4. 4. Okay? Tama ba? Okay, so the distance is, by Pythagorean theorem, that's 5 squared plus 4 squared. So what is R? Okay, square root of 41 cm. Square root of 41 cm. Or that's equal to the square root of 41 over 100. Okay? So next, how will we get the force? So the force is K times Q1, Q2 over R squared. So that's equal to 9 times 10 to the 9 times 20 times 10 to the negative 6 times 30 times 10 raised to negative 6 all over square root of 41 over 100 squared. So what is the magnitude of the force?
is 1,317.07 newtons. Okay? So, yun yun. Okay. Ang susunod na tanong ay, ano naman yung direction? Ano ang direction ng force natin? So, pagkuha natin ng direction, gagamit tayo ng trigo and geometry. Okay? So, paano natin kukunin ang direction nito? Okay, so dapat ang maging reference x and y plane natin ay ito kasi parang lalagay mo siya sa center. Ito yung kailangan nating angle from the positive x-axis. So, yun yung direction ng angle natin. Okay? Since ito tsaka ito perpendicular, so that means pag nakuha natin yung angle na to, makukuha natin yung angle na yon. Tama ba? Okay, opposite yung angles. Kaya equal lang yung angle na yun. So, kukunin natin. So, theta then is equal to arctangent of 5 over 4. So, that's equal to 51.34 degrees. Okay? Kaya lang, class, yung ba yung tamang direction? Kasi ang 51.34 ay nasa first quadrant. Ang sagot natin dapat ay nasa fourth quadrant. So, ang gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng negative. So, negative 51.34. So, this is our final direction. Okay? Okay, any question? Okay, so wala kayong question? Ayan, okay. So, let's have some forces, electrical forces with other forces. So, in this example ay nakatali yung isang charged object na dalawang charged object. So, nakatali siya. So, kung may mass yan, so that means maliban pa dun sa electric force natin, meron din pa tayong gravitational force which is the weight. And since nakatali din siya sa yan, so that means meron din tayong tension. So, pwede naman natin gawin yun. So, pag meron tayong ganyan, mag-net force lang tayo using Newton's law. Okay? So, Newton's law, yung summation of forces with respect to a particular axis or reference. Okay? Next, what if naman is madaming charges? Okay? What if madami naman charges ang nakapalibot sa isang charge? Ang Coulomb's law kasi is dinidescribe lang niya yung force between two charges. Pero what if madami naman yung charge? Okay? Pag madami yung charge, so meron tayong tinatawag na superposition method, which means we will take two charges at a time. So yung two charges na yun, one of them should be our reference charge. So halimbawa, dito, gusto ko malaman ano yung net force or yung total force na ini-exert nung tatlong charge na to, Q1 to Q3, dito sa charge na Q. So, yung reference natin is Q. So, ibig sabihin, ang gagawin natin, we will take one of these charges with Q at a time. So, halimbawa, unahin natin ng Q1 at saka Q. So, kunin natin yung distance between them, and then kunin natin yung magnitude ng force using yung Coulomb's law, and then hanapin natin yung direction. Ganon din ang gagawin sa 2. So, halimbawa ito, ang 2 ay negative, ito ay positive, the force is attractive. So, kunin natin yung magnitude ng force na yon, and then kunin din natin yung direction. Ganon din ang gagawin sa 3. Halimbawa dito, pareho silang positive, so the force is repulsive. So, itutulak ng 3, yung 1, ay yung Q, papunta dito. Okay, kunin natin yung direction. Pag nakuha na natin yung tatlong forces na yan, na in-exert nito individually to Q, so, i-add lang natin yung tatlong force na yan para makuha natin yung net force. But remember, ang mga force na yan ay hindi sila scalar quantity. Vector sila. Kailangan natin i-consider yung direction. Pag ganon, gagamit tayo ng vector addition. Particularly, component method. So, sa component method na lang yung gagamitin natin, wag na tayong
o polygon method or parallelogram. Puro na lang tayo component method. So one of the things that you need to study is paano mag-add ng forces. I will leave that to you. Okay? Kasi this is an application of vector addition. So, iyon. So, yun ang gagawin natin. So, we will take 2 charges at a time kasama lagi yung reference charge natin. Okay? May question ba? Wala? O sige. So, let's go back to our example earlier. Ano ba siya? Yeah. Okay, so let's go back to this example. And let's answer number 3. So we can only answer number 3 using superposition method. 2 charges at a time. Okay? Ayan. So what is the magnitude of the electrostatic force on a third charge of 4 microcoulomb placed on the x-axis at the origin? So, meron tayong third charge na ilalagay dito sa origin. So, positive yan. So, yun yung Q3 natin na ang value ay 4 microcoulomb. Okay? Kapal tong guide na yun. So, positive charge yan na 4 microcoulomb. Q3. Okay? Ano daw yung magnitude ng net force na i-exert ng dalawa dito sa charge na to? Okay? So, isa-isahin natin. So, unahin na natin yung Q1. So, anong gagawin ng Q1 sa Q3? Anong klaseng force ang mag-a-act sa kanila? Okay, so the force is repulsive. So, ang tendency ay itutulak ng Q1 yung Q3 palayo sa kanya. So, ito yung direction ng force of 1 to 3. Okay? Force of 1 to 3. Okay, next. How about Q2? Anong gagawin ng Q2 sa Q3? Okay, so tama. I-attract niya. So, yung force ay attractive. So, dito niyan yung magiging direction. So, force of 2 to 3. Ayan. Okay? So, yan lang yung dalawang force. So, ito yung force ng 1 to 2. At ito yung force ng 2 to 3. So, kung i-add natin yung sa letter C, kung kukunin natin ang summation of forces, ang pakanan ay positive. So, that will be force of 2, 3 minus force of 1, 3. Force of 2, 3 minus force of 1, 3. Tama ba? Okay. So, simulan na natin ang pag-compute. So, unahin na natin ang force of 1, 3. So, una, ano yung ating R1, 3? So, anong distance between 1 and 3? So, yung distance between 1 and 3, so ito siya. Mula dito, papunta dito sa position ng 1. So, yan yung ating R1, 3. So, yung distance na yan ay ilan? Okay, 30 cm or 0.3 meters. So, therefore, ang force of 1, 3 ay equal siya sa K times Q1, Q3 over R1, 3 squared. So, that's equal to 9 times 10 to the 9
times 90 times 10 raised to negative 6 times 4 times 10 raised to negative 6 all over 0.3 squared. So force of 1/3 is equal to 36 newtons. 36 newtons. Okay, next. How about R of 2/3? Okay, so what is R of 2/3? So ang distance naman yan ay mula sa 2 papuntang 3. Ayan. So yung ating R23. Okay, so what's our R23? R23 is, okay, it is, I think it's 80 cm, or that's approximately 0.8, or that is 0.8 meters. Tama. Okay, so therefore, ang F of 23 natin ay equal siya sa K times Q2, Q3 all over R23 squared. That's equal to 9 times 10 to the 9 times negative 40 times 10 to the negative 6 times 4 times 10 to the negative 6 all over zero point 0.8 squared. So what is F23? Okay, so that's 2.25 newtons. Okay, so that's 2.25 newtons. So now, let's have the net force. So therefore, the net force is equal to F23 minus F13. That's equal to 2.25 minus 36. So the net force is equal to negative 33.75 newtons. Yan. Kaya lang, ang hinahanap lang natin ay yung magnitude. So that's 33.75 newtons. Okay? Hindi pala nakita. Hindi pala nakita. Ayan. So, since magnitude lang yung hinahanap, so 33.75 yung magnitude ng force natin. Okay, yung negative dyan signifies that it is going to the left. Ayan. So, any question? On this example, medyo matrabaho lang ng konti. Okay, wala. Okay, let's have another one. Okay, so we are given 3 charges and then their coordinates are also given. So ang question ay, what is the magnitude and the direction of the force, net force, exerted on Q1? Okay, so reference natin ay Q1, which is at the origin. So, ang Q2 natin ay nasa 4th quadrant. Okay, so let's draw the, draw muna natin yung X and Y plane natin. 4. Pinakamataas ay 4. Dito. So, 9 ko na yung origin.
So, nandyan yung ating Q1. So, positive siya. So, Q1 is equal to 20 microcoulomb. So, yung Q2 natin ay nasa positive 3, negative 2. So, 1, 2, 3, negative 2. 1, 2. Okay, so, ayan. So, nandito yung ating Q3 na positive, Q2 na positive. That's equal to 30 microcoulomb. So, next one ay yung ating Q3 na nasa negative 2, positive 4. So, negative 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, isun natin nandito siya. Yan. So, nandito yung ating negative Q3. That's equal to negative 40 microcoulomb. Okay. So, ang reference natin dito ay Q1. Okay. Ang Q1. So, unahin na natin ang Q1 at saka Q2. So, ano ang force na anong gagawin ng Q2 sa Q1? Attract or repel? Okay, i-repel. So, kung ito yung distance between Q1 and Q2, so itutulak niya siya. So, dito papunta yung ating F of 21. F of 21. Okay? Next, anong gagawin ng Q2, Q3 sa Q1? Yeah, attract. So, kung ito yung distance, tama? Kung ito yung distance between so R31, so i-attract ng Q3 yung Q1. So, tawagin natin yung force of 31. Force of 31, so nakalimutan ko, ito pala yung R of 21. Ayan. Okay? Nakakuha ba yung figure? So, kailangan natin kunin ngayon ano ang magnitude nito at saka direction. Ano din ang magnitude nito at saka direction. Okay? So, sana natin. Una, ano ang okay, dito na lang. Ano ang R21? Okay? So, anong R21? Okay, so since sa origin yan, ang distance na to ay 2, ito naman ay 3. So that's the square root of 3 squared plus 2 squared. So R21 is equal to square root of 13 centimeters. Okay? So therefore, the force of 21 is equal to K times Q1, Q2, Q1 over R21 squared. That's equal to 9 times 10 to the 9 times, okay, 30 times 10 to the negative 6 times Q1, 20 times 10 to the negative 6. So all over, so the distance is the square root of 13 over 100. So what is F of 21? Tama ba ako? 4153.85 newtons.
Ayan. Okay? Next. Ano ang direction ng Q1? Okay, so ang magiging reference pa rin natin, ito. Ayan. So, ito yung angle na hahanapin natin. So, ano ang angle na to? Okay, so, tawagin natin yung theta 21. So, ano ang theta 21? Okay, kaya lang kasi ay straight line kasi to, straight line ito, so that means pwede kong kunin ito at saka ito. So ito ay pareho. So tawagin ko itong theta 0. So ito rin ay theta 0. So ano ang theta 0? So that's our tangent of opposite, which is 2 over 3. So theta 0 is equal to 33.69. So that means ito ay 33.69 degrees. So kailangan kong angle is mula dito hanggang doon. So alam ko ay ito ay 180 degrees. 180 degrees. So kung 180 yan, ima-minus ko lang yon. Okay, so that means theta 21 is equal to 180 minus 33.69. So theta 21 is 146.31 degrees. So that means this is a force at 146.31 degrees. Okay? Okay, next. So let's have theta o R31. Yan, R31. So ang R31 naman, okay, so ang R31 yan, ito ay 2 at ito ay 4. Yan. So that's the square root of 2 squared plus 4 squared. So that's equal to the square root of 20 cm. To get the magnitude of F31, that's K times Q3, Q1 all over R31 squared. So that's equal to 9 times 10 to the 9 times negative 40 times 10 to the negative 6 times 20 times 10 to the negative 6 all over, okay, yung R natin ay square root of 20. Square root of 20 over 100 squared. What's up? F31. $3,600 newtons. Tama ba? Ayan, 3,600. John, naka-absolute value tayo lagi. Ang sagot natin ay laging positive. Yung Coulomb's law, yung formula natin ay dinidescribe yung magnitude ng force. Puro siya magnitude. Kaya lagi tayong positive. Okay? So, laging positive yung sagot natin sa force. Yung direction ay hahanapin lang natin. Kaya naka-absolute value tayo dito.
Okay, sa iba kasi, lagi nilang sinasabi, pag negative ang sagot, it's always attractive. Pag positive yung sagot, repulsive. Pero, okay lang naman. Okay lang naman ganun. Pero pag nagsisolve kasi tayo, we assume na naman magnitude yan. So, it's always positive. Okay? So, next. So, let's continue. So, let's now get the angle. Anong angle ang pwede natin kunin? Okay, actually, pwede natin gayahin ito. Kukunin natin ito. So, yung angle kasi, nangahanapin natin is nandito. Ang angle na to yung hahanapin natin. So, tawagin natin yan theta 3,1. Kaya lang, ang pwede nating makuha muna dyan ay yung angle na to. So, yung angle na to yung pwede nating kunin. So, tawagin natin yung theta. Gumamit na ako ng O, no? Theta. Theta na lang. Theta. Huwag na ako magsa-subscript. So, theta na lang. Okay? So, ano ang theta? Ano ang theta? So, theta is arctangent of opposite. So, that's 4 over 2. Okay? So, that's equal to 63.43 degrees. So, kailangan kasi natin ito at 180 din ito. So, ibig sabihin, ang theta 331 natin ay equal siya sa 180 minus 63.43. So, 116.57 degrees. So, ibig sabihin, yung F3 natin ay at 116.57 degrees. So, this is our second force. Yung first force natin, ito yung ating second force. Okay? Yeah, nakuha na natin yung dalawang force natin with their corresponding directions. So, mag-vector addition na tayo. Okay? So, solve na natin yung net force. Ngayon pa lang tayo mag-solve ng net force. So, yung net force natin ay, class, pag gusto ko, pag nag-solve kayo ng net force, ganito ang gagawin ninyo, is magta-tabulate tayo. So, kung tabulate ninyo yung sagot ninyo, tabulate natin. So, nandito yung mga x, nandito yung y, tapos ito yung F21, F31, and dito yung net force. So, ano bang gagawin dito? So, ang gagawin lang ay isusulat nyo lang dito yung 3,000. Diba 3,1 ito? So, 3,600 times cosine 116.57. Dito naman ay 3,600. Hindi ko sumusulat. 3,600 times 116.57. Sa kanina naman ay 4153.85 cosine 146.31. Then 4153.85. Paano yung mga green ko? Sine 146.31. And then you just evaluate. Okay? Hindi po ba angle negative yung angle from Q1 to Q2? What do you mean, Henson? Okay. Negative?
Ah, nasa second quadrant silang pareho. Q1 to Q... so ibig mo sabihin Q1 to Q2 dapat dito? Yun ba yung ibig mong sabihin? Kaya lang, ang force natin is force ng 2 sa 1. Hindi baliktad. Ang sinasabi mo is 1 to 2. Ang hinahanap natin is 2 to 1. Kasi ang net force sa 1 yung hinahanap natin. So, ano yung force ng 2 sa 1? Tama, repulsive, pero ang force sa 1. So, ito yung force dito yung hinahanap natin. Hindi yung force dito. Kung force dito, 1 to 2 yon sa papunta dito. Bakit sinabtract sa 180 po yung direction? Kasi ang kaya kong kunin na angle dito ay nandito. Kasi sa Pythagorean theorem. Tama? Yung angle dito. So, halimbawa dito sa F21, yung angle theta 0, kaya ko siyang kunin. Okay? Kasi dito sa kabila ay pwede akong mag-arc tangent dito kasi alam ko yung value nito, makukuha ko to. Kaya lang since perpendicular itong dalawa, ang angle dito at angle dito, di ba opposite sila? Opposite angles are pareho kasi parang bisected sila or nasa gitna sila ng dalawang intersection. Opposite sila ng dalawang intersecting lines. Kaya equal ito tsaka to. Yung angle na kailangan natin ay manggagaling dapat sa positive x-axis. Yung buong ito ay 180. Ang kailangan ko lang is hanggang dito. Kaya sinadtrack ko yung 180. Mininasan ko yung 180 nung angle na nakuha ko dito. Sorry. Nakakuha ba, Charles? Or ang kailangan ko kasi yung angle dito mula sa positive x-axis. Kaya ako nagsasubtract. Kaya ako sinubtract. Okay? But if you have some other ways of getting that angle or direction, wala namang problema. Marami kasing paraan para kunin yung angle na yan. Pero kung saan kayo mas nadadalian, yun yung kunin ninyo. Kasi minsan, halimbawa, dito, pwede ko naman kunin yung angle dito, di ba? Halimbawa dito, gusto kong kunin ay angle nito. So, kaya ko naman kunin yun. So, ang gagawin ko nun is, since hanggang dito ay 90, i-add ko siya sa 90. Or, ang kukunin kong angle, itong angle dito. So, kung kukunin ko yung angle dito, so ito yung angle doon. So, yung nakuha kong angle niyan, i-add ko siya sa 90. So, pagpa-plus naman yan. Ano ko lang is, kung gusto ko mag-minus na lang ako from 180. It's up to you on how you get the direction. Okay? So, marami namang ibang paraan to get the direction. So, that's why I am asking you to review your vector addition. Vector addition in vectors. Okay? May iba pa bang question? Isa nyo kailangan, class, sa aero ay madami kayong ganyan. Kayo yung sa aero pamon din yung madaming nagdo-drawing ng direction. Ng mga compass na. Actually, sa lahat naman, drawing tayo ng mga direction. Okay? Wala na, may tanong pa ba? Or should we proceed to the vector addition finale? So, ang gagawin nyo lang yan, ito is multiply nyo ng cosine nito, sine nito. Okay, so that is 4153.85 times cosine 146.31. So, the answer is negative 34
2,456.21. And then, palitan nyo lang yung cosine ng sine. So, that's 2,304.40. Next, 3,600 times cosine 116.57. That's negative 1610.25. And palitan yung sine ng cosine, yung cosine ng sine. So that's 3219.8. And then you add. So ito, add nyo dito. So 3456.21 negative minus this. So the answer is negative 566.46. Next, you add this to. So the answer is 5523.94. Okay? Now, para kunin na natin yung magnitude. So the magnitude of the net force is equal to the square root of negative 566.46 squared plus 5523.94 squared. So the magnitude of the force is okay. So ano sagot niyo? Tama ba ako? 7,495.53 newtons. Okay? Ngayon naman para sa angle. So yung angle natin ay theta. So that's arctangent of yung y. So that's 5524.94 all over negative 5066.46. So the angle is negative 47.48 degrees. Ayan. Ay, 2429. Okay, tama. Let me correct my calculation. 47.47. Ayun. 47.47. Yun lang pala yung difference. Tama na? Tama na ba, King? Ayan. Okay? Next, ang question ay, tama ba yung angle na yan? So, check natin, kailangan natin verify. Anong quadrant ang angle na to? So, ang quadrant na to ay fourth quadrant. Okay? So, kung check natin yung angle nitong dalawa, so, ang quadrant ng dalawang ito ay nasa negative, positive. At yung negative, positive ay nasa second quadrant. So, hindi nagba-match yung angle at saka yung angle at saka yung mga components nung net force natin. So, kailangan muna natin siyang i-check. Kung i-drawing natin, ipa-plot natin, okay, ang nakuha nating sagot ay nandito. Yan. So, ito yung nakuha nating theta. Pero ang tamang sagot ay nasa kabila. Dapat, ito yung correct answer. Paano natin i-refer, i-correct yung sagot natin? So, nasa fourth quadrant tayo. So, dapat sa kabila siya, sa opposite side, na nasa second quadrant. Kasi ito dapat ang susundan natin. So, ang gagawin natin ay mag-add lang tayo ng 180 degrees. So, mag-add kayo ng 180. Ang sagot, theta ay at 132.53 degrees. Ayan. So, ito na yung ating final answers. So, ito yung magnitude at ito yung direction. Okay, so tama ka dyan, Darren. So, we'll add 180. Okay? Do you have any question? Dalawa lang yan. Sa test ninyo, 4 yung charges. 3 yung magiging force ninyo. So anyway, I will give you an activity na 3 yung force na kailangan yung kunin. Okay? So, okay class ngayon.
So, tuturuan ko kayong mag-check ng sagot ninyo kung tama o hindi. Okay? Kaya ang dahilan kung bakit lahat ng angle ay nire-refer ko sa positive x-axis, kung napapansin ninyo, hindi ako gumagamit ng north, east, west, south, which are also okay. So, okay lang naman yung mga direction na yon. Ang problema lang sa mga direction na yon, pag kumukuha kayo ng component, ay iniisip nyo pa yung negative siya or positive. Pero kung angle na agad from the positive x-axis yung kukunin ninyo, kung yung angle ay directly na from the positive x-axis, yung calculus na mismo yung magsasabi kung negative siya or positive. So in this case, halimbawa, kinonsider ko cosine 146. So ilalabas na niya na negative siya. Dito positive, tas negative, positive. Ayan. Kaya yun yung advantage kung yung mga angles ninyo ay naka-refer na sila agad sa positive x-axis. Pangalawa, ang shortcut kasi sa calculus na alam ko, ang angle na kailangan niya ay nasa positive x-axis. Okay? So, ang importante dito ay makuha nyo muna na tama yung force ninyo, yung mga forces ninyo. Okay? So, di ba nakuha na natin yung forces? So, ang gagawin natin para i-solve directly yung magnitude and direction ay yung calculus nyo ay, alam nyo ba yung complex? Tinuro ko na ba sa inyo to dati? No or no? Not yet. Hindi ko na matandaan. Parang naturo ba ako sa inyo ng complex? Okay, yung calculus nyo is i-turn nyo siya sa mode 2, complex. Okay? And then, i-type nyo lang yung magnitude. So, magnitude natin ay 4153.85. Okay? Tapos, hanapin nyo yung angle sign. So, yung angle sign natin ay nasa shift negative. Shift negative. Angle sign. Ay yung angle sign. And then, i-type nyo yung angle 146.31. So, 146.31. Yan. So, ayan na yung nakasulat, di ba? Then, plus. Okay. So, plus natin yung susunod na vector. So, that is 3,000. Nag-reflect yung ilaw ko. 3,600. And then, yung shift angles, or shift negative, or the angle sign. Saka yung angle na 116.57. Saka nyo lang yung press yung equals. Kung tatlo yan, i-add nyo ulit yung force. So, press yung equals. Okay? And then, saka nyo siya SD para makita nyo na yung dalawa. So, yung una, ayun yung x-axis. So, 5. Ayan. So, nakita nyo ba? 5066.46. And then, yung pangalawa na may I, that is the y-axis. So, 5523 minus 94. Okay? And then, ito na yung makukuha ninyo. Okay, next. Para makuha na natin ang magnitude at saka direction, punta kayo sa shift 2. Shift 2. Shift 2. And then, piliin nyo yung 3, which is r theta. So, r theta 3. Ayan. So, i-convert natin siya sa magnitude and direction. So, press equals. Then, press nyo dit ulit yung SD para makuha natin yung sagot. So, ang sagot ay 7495.53 at saka 132.53 degrees. So, those are the answers. So, kaya madali lang naman i-check yung sagot ninyo kung tama siya or mali. Okay? Kaya pag nagkamali kayo ng isang angle lang, wala na. Mamamali na kayo sa net force. Ayan. Okay, any question?